Msijali amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Hello vipi mwanafamilia Kakaji Online. Natumai uko vizuri. Sasa unaambia kwamba unapozungumzia msanii ambaye anafanya vizuri hapa uweze kumtaja Ringtone Apoko. Na kama tunavyojua Ringtone Apoko wakiwemo na Robert Alai waliweza kupata matatizo wote wawili. Hii ni baada ya kwamba Ringtone aliweza kujeruhiwa na ujamaa. Na sasa leo hii Ringtone ameweza kuzungumza mambo mengi sana na kusema kwamba bado kesi inaendelea kati ya watu wawili. Nataka nikuachie alafu utakuwa unaniambia inakuaje. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay,
and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless.